Subhashini, speech therapist from Pinnacle Blooms Network, SR Nagar. Today I will discuss about categories and identification. First I will introduce the vehicles. These are vehicles. Number of times I will introduce. These are vehicles. These are vegetables. And these are fruits. దీనిలో నుంచి 3 fruits ని పిక్ చేస్తున్నాను, లైక్ మ్యాంగో, యాపిల్ అండ్ బనానా. సో వెజిటేబుల్స్ నుంచి 3 వెజిటేబుల్స్ ని పిక్ చేస్తున్నాను, టొమాటో, క్యారెట్ అండ్ బ్రింజాల్. దెన్ వెహికల్స్ నుంచి 3 వెహికల్స్ ని పిక్ చేస్తున్నాను, ఆటో, బస్ అండ్ కార్. సో వీటిలో నుంచి కేటగరైజేషన్స్ ఎలా చేస్తారో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ కిడ్ని ఫ్రూట్స్ పిక్ చేయమని చెప్తాను. ఫ్రూట్స్ అనే నేమ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఫ్రూట్స్, పిక్ ద ఫ్రూట్, పిక్ ద వెహికల్స్, పిక్ ద వెజిటేబుల్స్. నెక్స్ట్ పిక్ ద వెహికల్స్, pick the fruits and pick the vegetables, and pick the fruits, and pick the vehicles and pick the vegetables. సో ఇలా చేయడం ఏంటంటే కిడ్స్కి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ థింకింగ్ మెమరీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.